So I will draw upon the Austrian experience as well and speak a little bit about concepts. So I have to say Austria's neutrality is much stronger than those of Moldova, of course, because Austrian neutrality is based on international law, and it's stronger than self-declared neutrality. So Austria's neutrality has a stronger position in international relations. Deci, domnul profesor Hainz ne spune că, de fapt, trebuie să vorbim despre câteva concepte neutralității și, în speță, face referire la statutul neutralității Austriei, spunând că, de fapt, această neutralitate, chiar dacă noi o vedem ca un model și încercăm să o urmăm sau să o comparăm cu statutul neutralității în Republica Moldova, poate că nu este neapărat un model, pentru că și în Austria neutralitatea se bazează pe dreptul internațional și are o putere doar dacă este recunoscută la nivel internațional în acest sens. Right. Austria had a debate after 55. Of course, Austria's neutrality is defined by not participation in international wars, no deployment of foreign troops, and no participation in military alliances. So we had a debate how comprehensive should the neutrality be, and first there was this aspect, this concept of integral neutrality, which means comprehensive neutrality, comprehending all areas, not only military, but also economic and values. But this was discarded soon, and then we moved on to differentiate neutrality, and neutrality mainly was based on military and the military dimension. We immediately joined Western values and also the Western economic system. Принципы нейтралитетии австрийцы, я попробую на русском, потому что, по-моему, сказали, что кто-то там не понимает, поэтому заранее извиняюсь, если будет перевод отличаться немножко, но в целом австрийский нейтралитет, он всецелый, он включает в себя все стороны, в том числе экономической, там, социальной и так далее, поэтому это пример нейтралитета, который работает во всех областях. В том числе австрийский нейтралитет подразумевает тот факт, что Австрия не является частью каких-то других военных блоков, не участвует в каких-то других военных действиях на территории других стран, то есть это есть вот основа нейтралитета австрийского. Хотя со временем этот всецелый нейтралитет, он начинает меняться, и тенденции, то есть деривация этого нейтралитета, есть отличия, да, которым профессор сделал какие-то отметки. Of course, things developed, and in the 70s, the concept of neutrality was developed into a active neutrality. So not only differentiated anymore, but active. Active means active foreign policy, and using neutrality as a tool for active foreign policy. Of course, this was linked to former Chancellor Bruno Kreisky, and active means participation in international organizations, hosting them, participating in international peacekeeping operations. That's why Austria is the host of many international organizations like the IEA, which already came to Vienna in the 50s, like the EIA, the UN, the UNIDO, the Office on Drugs and Crimes, the CTPD, the Comprehensive Security Test Ban Organization, of course, not to forget the main offices of the CSE, now OSCE, OPEC, arms exports control arrangements like the Wassenaar arrangement. So that goes back to active neutrality, and Austria benefits from these international organizations. Even there was a debate at that time, how much would that cost, but the benefits are much larger than the costs.
Конечно, этот дифференциальный нейтралитет, который в 70-х начал меняться от всецелого нейтралитета, он принял новые формы, и в нынешнее время они называют его активным нейтралитетом. Таким образом, Австрия ушла от того, что был какой-то запрет на участие в международных организациях. Сейчас Австрия очень активно участвует в международных организациях, в том числе военного характера. Более того, этот активный нейтралитет позволяет Австрии быть страной, где расположены многие главные офисы организаций, связанных с международными отношениями, в том числе ОБСЕ, Центр по контролю за экспортом оружия, там других каких-то примеров были приложены. Поэтому активный нейтралитет – это нынешняя текущая политика Австрии в сфере нейтралитета, который они считают более функциональной с точки зрения нейтралитета как статуса. So I'm looking a little bit to the future because the world is developing, and now I'm talking about this concept of engaged neutrality. Engaged means engage whenever it is possible and stay out only if it's necessary. And staying out necessary means not participation in a military alliance. That might be the red line for a neutral state. Because now we have the European security and defense policy, the security and foreign policy of the European Union, enhanced peace operations of the United Nations. So, and Austria decided to participate in these organizations as well. And in contrast to some critics, that is definitely possible, because the European Union has a clause that states could decide whether, according to their constitutional requirements, whether they would want to participate in the security guarantees enshrined in Article 42(7) in the European Lisbon Treaty. But also Austria could participate in UN peace enforcement using combat troops operations if there is an authorization by the UN Security Council. Этот активный нейтралитет проявляется в том числе и в том, что Австрия стала частью других, скажем, региональных соглашений, в том числе политики безопасности Евросоюза, политики безопасности Объединенных Наций. Они подписали эти документы. Они не считают, что это нарушение нейтралитета, поскольку политика активного нейтралитета подразумевает, что они принимают участие там, где только нужно или необходимо, в обязательном порядке, и везде, где можно воздержаться, то есть они не принимают участие. К примеру, даже подписывая конвенцию там, о обеспечении безопасности Объединенных Наций, они могут участвовать в мирных там, или в каких-то других кампаниях по восстановлению мира, и это считается, то есть, частью от активного нейтралитета Австрии. So I don't have that much time. Finishing with my last remarks now here. I'm saying Austria is using the instrument of engaged neutrality not sufficiently. So that's more a perspective for the future. But there are some aspects just to highlight where the engaged neutrality could go. For example, Austria was one of the main sponsors of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. So no member of an alliance could do this, or no nuclear weapon state could do this. That doesn't mean that neutrality is the sufficient condition to do so, because you have also Sweden and Switzerland which did not ratify this treaty, but you have to be neutral in order to play this active, engaged role. Also, the negotiations on the Iran nuclear deal came to Vienna, the JCPOA, because
Austria is neutral. It has a good reputation in the Middle East, also in Iran. So there is lots of room left where you engage neutrality can be used. Creativity is required, but it means that neutrality is an instrument which can be used by smaller states, because neutral states don't have their own geopolitical interests, so they are not entrapped in the interests of big powers or alliances, so they could use this space, and I guess the only limit is that they should not really participate in a military alliance, but there is no neutrality between defending human rights and criticizing genocide and crimes against humanity. So neutral states here have a lot of room where they could engage in. Смотря в будущее, господин профессор Гертнер говорит о том, что активный нейтралитет будет и в будущем опорой, так скажем, существования Австрии. Он считает, что, конечно, эта концепция меняется, но, к примеру, за счет нейтралитета Австрия была страной, которая одна из первых выдвинула инициативу и впоследствии подписала конвенцию о не обмена ядерным оружием. Я не знаю, извиняюсь, если это не распространение ядерного оружия, да. И в этом смысле, говорит, это такой ведущий пример того, что нейтральное государство может иметь серьезные инициативы в области безопасности. Несмотря на это, другие страны нейтральные, пример был подан Швеции и Швейцарии, они не подписали эту конвенцию и посчитали это шагом в сторону от нейтралитета. В любом случае, он говорит, что нейтралитет – это серьезный институт для маленьких стран, особенно потому что малые страны, они, как правило, не имеют геополитические интересы, поэтому это для них такая лазейка, для того, чтобы найти, скажем, правильную дистанцию между интересами других больших стран. И что и в будущем этот активный нейтралитет может послужить примером, если его, так сказать, правильно использовать, что ли. Thank you, Mr. Gardner.